слышал, как в IHOP говорят, что Нагорная проповедь является конституцией Царства Божьего. Поясните, пожалуйста. I've heard that in IHOP they say that Sermon of Mount is a constitution of the heavenly kingdom. Would you please tell something about it? Constitution of the heavenly kingdom? Yeah. So my understanding of the gospel of the kingdom is that he, Jesus Christ, is ruler over heaven and earth. Мое понимание Царства Божьего такое, что Иисус является царем, который правит землей. So kings relate to the concept of dominion. Царь означает связь с концепцией владычества. And so Jesus is coming back and he's going to establish dominion over the whole earth. That is what the Bible promises. И Библия обещает нам, что Иисус придет, и Он установит свое правление над всей землей. Okay, and God is asking us to learn how to take dominion over our own heart before we start working on dominion and as it relates to geography. И Господь просит нас научиться сначала устанавливать это царство, владычество, принципы управления внутри нашей жизни, в сердце, прежде чем мы перейдем к сотрудничеству в управлении всей землей вместе с Ним. So the Sermon on the Mount is teaching us about how to get dominion in our own heart, in our own lives, and that is foundational to how the kingdom unfolds. И Нагорная проповедь учит нас тому, как управлять своим собственным сердцем, и это является основанием того, как это будет осуществляться в царстве, полностью установленном на земле. So that's not just a theological concept. It's a very practical that Jesus wants us walking in authority, and he wants to show us how to get there and how to live that. And he's given us the basic tools about how to understand the basics of dominion before we start talking about his kingdom coming to Moscow or to Kansas City. И Иисус учит нас этим принципам управления, дает нам эти инструменты, чтобы мы знали, как управлять и владычествовать. Did I answer that question? Did I do okay there? Another question. Не слишком ли это радикально? Да, про прощение понятно, прощать нужно, но другие пункты иногда даже противоречат тому учению, которое дается в церквях сейчас, где нас учат добиваться своих целей, отстаивать свои интересы и так далее. Isn't it too radical? Of course, it is necessary to forgive, but other points they contradict to the teaching what is given in churches now, because they teach to reach our own goals. Okay. These are hard questions. You're supposed to be giving me easy questions. No. Это тяжелые вопросы. Вы должны были мне что-нибудь полегче дать. You know, in all things related to the kingdom, it's interesting that Jesus said, it's a narrow path to come follow me. И вы знаете, все, что связано с царством, это узкий путь. Иисус говорит, что нужно идти узким путем. And I think it's important to understand when you use the adjective narrow, what it means is you could fall off on either side. That's the definition of narrow path. И здесь нужно понимать значение слова узкий. Это значит, что ты можешь упасть в любую сторону. And so I think we always need to have balance about any concept within the kingdom.
Я думаю, нам нужно иметь баланс в отношении любой концепции, связанной с царством. And so, is God a God of justice or is God a God of mercy? Является ли Бог Богом праведности, справедливости или Он Бог милости? And the answer is yes, he's both. И ответ – да, Он и то, и другое. And so we have to hold in tension the issue of mercy and justice. Поэтому нам нужно держать в крепкой связи все, что относится к справедливости и к милости. Christianity is not a set of principles. It's a relationship with a person, and he's going to show us how to hold on to that tension of mercy and justice. И христианство не является набором правил. Христианство — это отношения, и Он покажет нам, как нам удерживать вот эти все вещи в плотной взаимосвязи. I say all that to come back to the question about the issue of forgiveness and the issue of me reaching for what. So I think God wants to train our hearts about forgiveness, but there is times to reach and to make stuff happen, and so there'll be tension in that. Sorry, the connection was bad and I missed part of the sentence. Okay, so coming back to the question that's being asked, I think the issue of, on one side is this issue of just forgiveness and be soft. And on the other side is this issue of, no, I need to reach and I'm responsible for becoming something. I think there's tension that we have to hold on to that Jesus wants to lead us through. И возвращаясь к вопросу о прощении, здесь тоже есть вот это вот напряжение связи, вот этой плотной связи, которая должна быть между тем, чтобы быть мягким в прощении и в то же время простираться и достигать. I'll come back and just say this in addition, is that I think a soft heart and forgiveness is the best path to fulfilling dreams and leadership. Not like if I show up and I've accomplished something, but my heart is hard, that's not good. And forgiveness, we got to stay soft even while we become a great leader. И это связано, прощение и способность оставаться мягким очень сильно связано с правильным, с хорошим лидерством, потому что путь лидерства такого, которое достигает целей, жестко достигает целей, это не тот неверный, скажем так, путь. Хорошее истинное лидерство — это то лидерство, которое способно сохранять вот эту мягкость и способность прощать. I think Daniel is an incredible example of leadership and accomplishment using kingdom principles. And so sometime you'll have to invite me back and talk about principles from Daniel because there's great insight there. Я думаю, что Даниил является великим примером вот этой способности осуществлять цели, следуя принципам царства. И я думаю, вам нужно как-нибудь позвать меня, чтобы я вам рассказал больше об этих принципах из книги Даниила. Okay, there's another question. В чем разница между не судить и рассуждать? Например, когда я анализирую происходящее или то, что мне говорят, чтобы принять это или отвергнуть. What is the difference between don't judge and to reason, to contemplate? For example, when I am analyzing something, what I heard, what I'm hearing from people, and I need to make a decision. These are very good questions. Очень хороший вопрос. All right. When you judge, you're making a decision, much like your question says. When you're deciding something.
I again lost the first part what you were talking because of Um, the bad connection. so anytime you're judging, you're making a decision. Каждый раз, когда вы судите, вы принимаете решение. And Jesus is not telling us to not make decisions. We have to make decisions in life. We do need to make judgments in life. Но Иисус не говорил нам не принимать решения. Мы должны принимать решения. I think what he's talking about is be careful about making decisions about somebody else's heart and somebody else's intentions. Но я верю, что Иисус предупреждает нас быть осторожными, когда мы принимаем решения или делаем выводы о чьем-то сердце и о намерениях сердца, мотивах. The human heart has a tendency to, when bad things happen, I'm gonna, you did it on purpose, you did it for a reason, and I judge your motivations. И у человека есть такая склонность, когда что-то плохое сделали, то человек реагирует так, что ты сделал это, потому что ты вот то хотел и вот это хотел, и мы тогда судим намерения человека. When I make decisions like that, my heart is becoming hard towards you. И когда я действую таким образом, то сердце становится жестким. And the Lord's saying, don't make those types of judgments about other people's heart because it makes your heart hard. Именно против этого нас предупреждает Писание, чтобы мы не судили вот таким образом, потому что это делает наши сердца жесткими. I hope that helps. Yeah, I hope. One more question. Okay. Так, еще один вопрос. В России очень сильно развито поклонение. Слава партии, слава КПСС. Когда мы пришли к Богу в церковь, то стали поклоняться пастору, служению. Как освободиться от этого идолопоклонства людям? Worshiping is very strong in Russia. We were worshiping to the Communist Party, but when later we became Christians and we started worshiping pastors and servants, how can we free from it, from this idolatry? Good question. Очень хороший вопрос. It's a long question with a long answer. Let me give you just a little bit, though. Это большой вопрос, и на него нужно дать большой ответ. Позвольте мне дать вкратце вам Just understand that I think God built us, and worship is hardwired into us. We were designed to worship Him. It's in our design. Мы созданы так, чтобы поклоняться Богу. Это часть нашего дизайна. And the reality, though, is deciding what we're going to worship, the focus on that, it's hard to manage that. We can't just let it go wherever. We've got to be purposeful about what we worship. И нам нужно быть внимательными к тому, чему мы поклоняемся. Мы не можем позволить этому просто идти во все стороны. There's something in the human heart. I would like somebody else to be responsible for my happiness and for the shape of my inner life. И также по-человечески нам хочется, чтобы кто-то был ответственный за наше счастье и за то, как все складывается в нашей жизни. I think in Matthew 5 and 6 and 7, Jesus is saying, hey, it's important that you get your own heart and life in order from the inside out, not the outside in. И я думаю, что вот в этих главах, 5, 6, 7 главе Матфея Иисус говорит, эй, тебе нужно выстраивать этот порядок внутри и не ждать, что извне кто-то сделает эту работу. I want my president to take care of my problems. I want my parents to take care of my problems. I want my spouse to take care of my problems. I want to be without problems. And so everybody out here needs to do it. And somebody who makes promises to me,
I'll worship if they'll take my problems away. There's a little bit of that going on. И происходит такая вещь, что я хочу, чтобы президент разобрался с моими проблемами, я хочу, чтобы мои родители разобрались с моими проблемами, мой супруг разобрался. И если кто-то дает обещание, то мы начинаем поклоняться этому человеку. Jesus tells us we're going to experience trouble. А Jesus tells us that there's difficulty all around us. Иисус обещал нам, что у нас будут трудности. He tells us we're going to be persecuted. Он говорил, что мы будем гонимы. He didn't tell us he was going to take all our problems away from us. He told us he would enable us to go through those problems with a clean heart. И он не говорил нам, что он уберет все эти проблемы. Он говорил, что он проведет нас. And so that the God of creation would be interested in me to help me manage my heart so that I was okay even when things aren't okay. He's a really big God that could do that. И Бог Вселенной, Он заинтересован во мне, поэтому со мной все будет в порядке, потому что Он заинтересован, и Он поможет двигаться во всем этом. There is only one worthy of worship, and it's the Creator of God. И And есть so- только один, кто достоин поклонения, и это Творец Вселенной. And so we need to be careful about promises that are made and promises that we hope in, that we give devotion to, that's not the Creator God. Our heart leans in that direction. We've got to be really careful about that. Поэтому нам нужно быть очень осторожными, когда мы слышим какие-то обещания, чтобы наше сердце не склонялось в сторону этих людей, но чтобы наше сердце всегда склонялось по отношению к Творцу. I think the emphasis needs to be on learning how to manage our own heart versus like what our president of our nation is doing. And I understand we need to be involved in what our president is doing, but God's after our hearts and us managing it and us partnering with him. That's the heart of it. Но в центре нашего внимания должно быть то, как чтобы нам научиться управлять нашими сердцами. И, конечно, мы вовлекаемся в то, что происходит вокруг нас, что делает президент нашей страны, но в центре нашего внимания наше партнерство с Богом в том, чтобы управлять, чтобы мы могли сами управлять своими сердцами.